ഹലോ സുനിൽ സാറേ, നമ്മുടെ കോളേജിലും പിന്നെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് മരമൊക്കെ വീണ് കറണ്ട് ഇന്നലെ പോലെ ഇല്ലെന്ന് കുട്ടികൾ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ടീച്ചർ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഹലോ ഷീജ ടീച്ചർ. ഹലോ ഷീജ ടീച്ചറെ അറിയുവോ? ഷീജ ടീച്ചറെ Sir, good morning. Sir, good morning, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ sir? Good morning. Good morning. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുത്തിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഷെയറിംഗ് വന്നില്ലല്ലോ. ഷെയറിംഗ് കൊടുത്തു സാർ, കൊടുത്തു. കിട്ടിയോ? ഇല്ല സാർ, ഒരു മിനിറ്റ്. വന്നായിരുന്നു സാർ, വന്നായിരുന്നു. ഹലോ സാർ, തുടങ്ങാമോ സാർ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബീന ടീച്ചർ തുടങ്ങാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ആദരണീയനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് സർ, മറ്റ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏവർക്കും സ്നേഹ നമസ്കാരം. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുമാരപുരത്ത് 19 ആണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക യുഗമാണ്, ഓൺലൈനുകളുടെ കാലമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അത് നമ്മൾ ഏറെ വ്യക്തമായി അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിന്തകളിലും പഠനത്തിലും ചെയ്തികളിലും എല്ലാം നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുക തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു പരിവർത്തനമാകാം അതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നല്ലതിനാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം, സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന്, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലതിന് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശ. കഴിഞ്ഞ കുറെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത്, പ്രയോജനകരവുമായിരുന്നു. പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടികളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ കോളേജിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ GN സുനിത് കുമാർ സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യമായി ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാർ.
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും ഒപ്പം പഠന രീതികളും മാറിയിരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് മുറികളുടെ പഠനം സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ദോഷങ്ങളുണ്ടാകാം, ഗുണങ്ങളുണ്ടാകാം, അത് നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ടെക്നോളജി ഇൻ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറെ ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് സാറാണ്. സാറിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫോർമർ ഡയറക്ടർ CST, former research, former department university, former professor department of physics at Bergman College, Changanasheri, presently Emeritus professor at Research Center Mar Ivanius College. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ പബ്ലിഷ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവികൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും എഴുത്തിന്റെ വഴികളെ കൂടി സമ്പന്നമാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിലപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. സാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അതെപ്പോഴും ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ കൃതികളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മംഗൾയാൻ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയവും, അന്യലോകങ്ങൾ, ശാസ്ത്രമോ മിഥ്യയോ, ഗ്രാവിറ്റി, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ, ജീവിതം, ശാസ്ത്രം, ദർശനം തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ. എടുത്തു പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇനി ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാനായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരാനായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് സാറിനെ KCT കുമാരപുരത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഏറെ ഹൃദ്യമായി ഏറെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം സാർ. നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ അഞ്ചൽ KCT കോളേജിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഏറെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം ഈ കോളേജിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, അത് സാറിന് നൽകാതിരിക്കേണ്ട കൂടി ഈ സ്വാഗതം. ഹലോ സാർ. തുടങ്ങാം സാർ. ഓക്കെ സാർ. തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം സാർ. Is ready to start. Can you see me? Yes sir. Screen കാണോ? ഇല്ല സ്ക്രീൻ ഇല്ല സ്ക്രീൻ. There's some problem is here. Anyway, let me start. In order to save time, let me start first. Okay, sir. Later, I will try to show you my screen. Good morning, everybody. Thank you for introducing me to your students as well as to your teachers. You are all teachers or would be teachers. So it is my great pleasure to welcome you to my video session. I wish to give some ideas or some glimpses of the historical developments of education technology
you know that we have a very short history on Earth. Human beings have almost a 1 million year history on Earth. Our ancient forefathers lived quite long, and during their time, they don't have developed a language. They communicated each other through actions or some signs, some noises. So later on, languages were developed, grammar developed, and so on. So my focus is to invite you how this education technology developed through these years, along with the technologies in memory storage and retrieval system. Ancient people don't have any language, they don't have any storage devices, but by experience or by observation, they gathered certain knowledge. For example, you know that ancient people knew that a snake bite is fatal, or touching fire causes burn. All these things they have experienced, and they communicated this message to others also. So once they experience it, they try to communicate it through actions. So they don't have any form of keeping this information or storing this information for long. So what they did was they stored the information on their brain. So brain to brain communication was there, only possible. Meantime, I am trying to show you my PowerPoint slide. So even though it is a technology-based topic, my technology fails to cope up with the present system. I'm sorry that it is not coming again. So what they did was they stored the information on the brain, and they transferred the information which is stored on their brain to another people. So they communicated it through actions or some kinds of languages, primitive languages, so far they have developed. Later on, that was in fact a difficult process. Storing huge volumes of memory or information on the single brain of a human being is in fact very difficult. So what they did was they tried to store it on ropes or inscribe it on ropes. So they stored the information on ropes as well as certain surfaces of woods or polished metals or like that. That was a primitive form of storing information. And it was also very difficult. You know that when inscription on the roofs, even we have certain inscription, found certain inscriptions stored on roofs in the caves found in the Wayanad region. You go there, you can see that. That is some kind of information stored on the roofs by the ancient people who lived there. It was difficult to carry the rope from one point to the other. So carrying or transferring the information which is stored on ropes or solid structures, permanent structures, was difficult. And another thing was you can't store too much of the information on such materials or such ropes or such similar places. So information storage was difficult. As also, the transfer of that information from one point to the other was also difficult. So later languages were developed. They tried to store the information on clay tablets. Some polished surfaces of clay or pressed surfaces of clay, small tablets were used. Those tablets you can easily find those tablets, the pictures of those tablets while Googling. You can see that. Such pieces of storage devices were found on many places, ancient places. And those structures, those information stored on such clay tablets was quite, in fact, comfortable to transfer from one point to the other. So if you have a clay tablet with you, you can carry it with you. And if you go elsewhere, some other places, you can show that this is the information which I got or which I have gathered.
So such was the form of storage devices. You know that the ancient people in our country stored the information on dry leaves, dry palm leaves and the like. So they stored that information. And volumes of palm leaves were found during the ancient time in almost all places all over the world. So that was the form of storing information, and which retrieval also was in fact easy. People can read that information stored on dry leaves, and carrying that information was easy, and also retrieval also was easy. So they transferred that information from one end to the other, which were stored in clay tablets as well as on dry leaves. Even then, you see that the volume of information, the amount of information that can be stored on such leaves was limited. So storage was possible, but limited storage also only was possible. So the next phase of expansion was with the invention of another form of information storage. So I just want to give you some idea about how the education or teaching learning process evolved along with memory storage devices. Ancient people stored the information on the brain. So human to human interaction only was possible. So those who have that knowledge, or those who acquire that knowledge, can memorize this knowledge, and they become wise people or masters. So people try to go to the masters, went to the masters and seek for help. For help in the sense means seek for information. So masters gave them the information. Once that brave master dies, the whole information becomes lost. So along with that master, wise man, the information also ceases to exist. So the next form was storing the information on solid forms, on rocks, and also on dry materials. And that remains forever. They, in fact, developed certain techniques to keep them for long. So that was a permanent storage mechanism. And once the permanent storage mechanism evolved, people can go there and recollect the thing. So the places where that information is stored become a place of interest. So that point or that place become a place of knowledge, or the school of knowledge. Where the information is stored, or where you can find the information, is in fact the center of knowledge. That is why that we call the higher education institutions as universities, because it stores all kinds of information, as well as it develops or it finds new information. So in universities, in fact, a storage place of information as well as a source of new information. So similar to that, ancient people started schools or centers of knowledge, where you can find a huge volume or huge bit of information. Keeping it on rocks was difficult, so later on they developed a clay tablet so that information can be stored properly. So again, that is in fact difficult in a sense that the clay tablets will not remain forever. Certain tablets will break soon, or certain dry leaves will attract fire and other things, so that the information will be lost. So developed another techniques or new techniques. Along with that, the schools also developed. So teacher-centered or master-centered knowledge base developed, along with the capacity. Once the capacity of information developed, the schools also were developed. And in the Middle Ages, you can see that papyrus was invented. It was made of certain leaves, certain small plants, which were found on the delta of Nile in Egypt. And using that, they developed small papers or long sheets of papers, paper-like things, or single sheets, over which
they developed indelible inks also. And using that indelible inks, they marked over these papyrus leaves, and information were stored on that papyrus leaf. And those who are the custodians of these papyrus leaves are supposed to be the wise people, or the knowledge people, or the masters. In fact, it was the affair of the state or the country to keep such information forever. So, such kinds of centers were developed by the rulers of that time. You can see the museums in Alexandria. Museums were developed, formed or they created in ancient period, long back. And Alexandria was supposed to be the greatest center of all kinds of information available on earth at that time. There is a huge repository of such clay tablets, dry leaves, papyrus leaves, etc., were found in these museums. Museums, in that name, it is not the type of museum which we see today. Museums were, in fact, the universities. The curator or the librarian of the museum was the vice chancellor of that university. Alexandria once held this great treasure of knowledge, or these huge museums were found in Alexandria. Unfortunately, all the information which they gathered at that time were lost in riots as well as in violence in later years. So that was, in fact, a great loss to humanity. Wherever there is a new knowledge, people try to gather that knowledge and keep it in the museum. There were copywriters, copy editors, as well as readers, and each have their own duty to keep this information intact in the university and use as and when required. That was another stage of development. So along with the capacity of memory storage and retrieval increase, the system of education also developed. That was the kind of development that happened during that time. Okay, just a minute, I'll try it again. There is something. Is it okay? I was trying to show you the PowerPoint presentation because of the poor quality of video in my place. It becomes difficult for me to show you. Anyway, along with that information storage system developed, the education technology also developed. The schools of thoughts were developed. The first school was found in 2000 BC in Mesopotamia. Mesopotamia was also a center of or a place of ancient knowledge. So people or masters gathered the information, stored the information, used the information to teach the youngsters, your younger people, that you can find in the history books of Greek mythology or Greek books or in Mesopotamian literature and other things. You can see that. What I wish to tell you is, along with the next phase of expansion in the sense, I think it is difficult for me to carry on my program without showing certain bits of information which is available on my PowerPoint. Let me try it again for a minute. Otherwise, it becomes difficult. So let me close the window for some time and try it. Yes. Sorry for the disturbance. Pause it, please.
Is it okay? Hello. Is it okay? Okay, sir. Okay. Hello. Fine, Yeah. fine, sir. Yeah. Okay. See that clay tablets which are found some ancient place. The inscriptions were made on the clay tablets, and people used it for information storage. It was given to a very few people. The custodians knowledge in such a place at that time, and there was wide acceptance for scholarship. People accepted those wise people, wise men who have the person of such tablet or information system. And the next breakthrough came along with the invention of papyrus in Mesopotamia, Alexandria, Athens, etc., etc. School systems developed. The first school started in Mesopotamia around 2000. The same means were established, and scholar transfer was possible. Scholars were invited by these schools. So from one to scholars travel and share their information. Can you see the sharing slide? Okay, sir. Yes, sir. You're on my screen, please. It is on my screen. I can see. എന്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ നെറ്റ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കുഴപ്പമാണ്. അതാണ് സാർ. Sorry for the disruption. So this is the phase of next breakthrough, and papyrus invented used volumes of information can be written on these papyrus leaves. That was so memory space. Once the space system can increase also become expanded. Different disciplines at that time emerged out. Science, building, and such different disciplines were established in that period. And next, through appears in the 12th period. The universities were established. Or ruins of Takshashila, Nalanda, and like that. The lower picture ruins of
after the Industrial Revolution, many techniques, new techniques for printing, transportation, and so it is cool a common enterprise for learning sentences popular. The printing technology of the printing technology and the development of information storage system. The next phase came into being. That was the post-medieval era. Universities were formed. Cambridge University, for example, or Oxford University, ancient universities were formed after Nalanda and Takshashila. So that was another breakthrough. And the next breakthrough appeared along with the digital age, where I want to focus a little bit. So digital age, you know that we have only a very short time period of the digital age, or the history of the digital age is in fact very short. And there you can see a tremendous explosion of education technology. Education technology expanded tremendously along with the digital age, because the information storage capacity increased tremendously. So the information storage capacity increased tremendously. Huge volumes of information can be stored, and information can be easily communicated from one place to the other. So along with the digital growth or developments in the digital age, education system also, we are living in the digital age. Digital storage of information. Computers, we are using computers and also networks for communication. So large-scale information storage system is made possible. Education easily accessible to all over the globe. So it is easy to transfer knowledge one another. So this is the beginning of new era of education. You can see this graphical picture showing the historic development of digital knowledge. During so I'm very sorry that the traffic is that the network is breaking. So, and now this time is most of the people are using online for education. This is a major breakthrough. So we have to seek another or different modes of communicate very fast. So now, of course, we are talking on technology or computer technology. The next phase is the web-based learning. Then next phase is mobile learning. Now we are learning smart learning. Coming up. You can see a pictorial representation which the education is all form or areas.
how much have left? How and education technology, infrastructure, spirituality, ethics, sociology, commercialization, anthropology, psychology, jurisprudence, philosophy, and it is adaptable to political change, change in sociology, society, economic change, and change in commercial activities. So where the technology goes, you know that there's only limit on. So it begins with education. So education technology using in digital age is at the beginning point of expansion. Sociological changes, it makes changes in the economic sector, and wherever it is, nobody knows at all. Now, you people or you are educators or be educated and have the responsibility to take the full advantage of this technology in transforming the teaching learning processes of your classes. You know that tomorrow machine is going to replace the teacher. Then you may ask, what is the role of the teacher? Of course, the role of the teacher is there, but you are in fact the masters of that machine. And the machine will drive according to your view. So you have to develop and program the machine such a way that the machine will do the teaching process. And of course, you know, how can be possible, you may ask. Now you know that the COVID pandemic everywhere, all over the globe, we are using or we are practicing to use online system of education. Even otherwise, within a few years, we will use online system of education. Online learning is now penetrating everywhere. It has many advantages. Take use of the maximum advantage. The most difficulty which we face today that you have now experienced is the heavy traffic. Our roads or digital roads are in fact very narrow to carry the heavy traffic. If all are using digital technology to communicate, so we need huge bandwidth. We need high-speed systems for transferring information from one end to the other. So that will develop, of course, naturally. So along with the developments, we must be capable or we must practice the methods of the technologies, how to use the technologies to improve the teaching learning process. You know that we are now going to introduce, or the system is now going to introduce artificial intelligence in education technologies. Artificial intelligence is an intelligent machine, use of an intelligent machine. Machine become intelligent. You know, the machine should know how to or what to do or when to do. So that type of information, that type of intelligence should be stored in a machine, so that machine become intellect or intelligent machine. So using that intelligent machine, we can transmit or communicate. We can, in fact, do many things. So nowadays, people are attaching
different gadgets to Alexa or Google, like that gadgets or devices, so that devices will give instructions to your machines. Suppose if you have attached a Alexa machine to your television and you program the Alexa machine in such a way that when you are inside that room, the television should open or start automatically. So that information goes from that machine to the television set, and the television set starts functioning. Similar to that, if there is a robot in a classroom, and if you program the robot in such a way that when the students are inside the classroom, the robot will start teaching the program. So the robot will, in fact, look the monitor screens of each students and what that fellow or that student is getting or trying to gather the information. If that fellow is not listening to the robot properly, definitely robot will prompt. So all such technologies are embedded on that machine, and that machine will do the work of a human being. So that is a simple example of how an artificially intelligent machine will perform the work. Now, in schools, the machine will perform the work of an administrator. The machine will perform the work of an evaluator. The machine will perform the work of a reader. And the machine will perform the work of a speaker. All these is possible with the machine. So artificial technology is now going to transform the education sector. Not only the other sectors, perhaps the education sector can take the major advantage of using artificial intelligence, artificial technology. Another technology which is going to change or transform the system of education is the virtual learning processes. Virtual learning. You can create a virtual environment in the classroom. Suppose if you want to dissect an animal to show the viscera of that animal to your students, then you can use or adopt the virtual learning system. So virtual learning system will do the things. So virtual learning, you know that in commerce also, the virtual learning is getting its acceptance everywhere. Suppose if you want to buy a sofa set for your room, you don't know how the sofa set will look when inside your room. So what you do is that you go to the shop and buy the sofa set and take it back to your room and keep it there, and you see that, oh, it is not nice. What I thought earlier it was nice, but now I feel that the system is not working properly. Then what you will do? You have already bought that set, and it is unable to take it back to the shopkeeper and sometimes to replace it with someone else. So what the shopkeeper will do is, shopkeeper will use a virtual technology so that you will get a feeling that the same system is inside your room without actually keeping that system inside your room. That is a virtual environment, creation of a virtual environment. So similar to that, you can create many virtual environments in the classroom. So your students will get a feeling of touching the thing, get a feeling of showing it in front of, seeing it in front of them. So virtual classrooms can be constructed along with your ordinary classrooms if you use these virtual learning technologies or systems or computer-based systems in the classrooms. So that is going to replace all the other forms of old-fashioned education processes. That is another important technology which is coming up in the next phase of expansion. Artificial intelligence, I told you that the virtual classrooms are there. Then you know that China has set, in fact, a goal for transforming their education system by 2030 using all their classrooms having virtual technology and also with mobile applications.
Another important thing which I just want to mention is the softwares are being developed these days. You know that many commercial establishments are now working with developing softwares for teaching learning process. One of the major player in this field is from Kerala. In fact, you know that the Baiju's applications, it is quite popular everywhere, and there are a number of such players coming up in this sector. Why? Know that this is the most important area, and if all you know that the learning process never ends. In fact, there is no stoppage for that. So everywhere, all over the globe, people should use some form of learning processes. So that is why education institutions are there. That is why they are transforming. So this is a big area for commercial usage. Now, if you develop a software which is being used by many people, of course, you will get a huge revenue out of it. So education am I here? Yes, sir. Yes. So this is an area in which the next phase is coming up, or next phase of commercialization. You know that the rich people, the rich play software field is the most important revenue earning establishment. You know, you go, for example, Microsoft or Infosys, Tata Consultancy Services. Okay, you know that they are multi-millionaires, corporates. How they become corporates? Our product. So there's in softwares where these softwares are being used. The last administration, like insurance sector, like health sector. Now, the software used in education area, its system, other maternity column, very scope. So, because you know, world in the population of younger generation on a large number. Younger generation education software use. So, allow use education software use അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവിടെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹ്യൂജ് റവന്യൂ ഏണിങ്ങിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവുന്നുവെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം മില്യനേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏരിയ ഈ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് വിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലേണിങ്ങിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് തരുന്നതായിട്ട് സ്കോപ്പ് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരി നമുക്കതിനൊരു കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു 10 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കത്തില്ല ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 10 years, ഒരു 10 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ സ്കോപ്പ് മിനിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ടീച്ചർ അവിടെയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ടീച്ചർ അവിടെയും ഇത് കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. ടീച്ചറാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ റോബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഈ റോബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ റോബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ നടത്തേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ സാർവത്രികമാവുകയാണ്. സോ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ യു ക്യാൻ put a program of Stanford University or MIT or from Oxford. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. ഇത് സാർവത്രികമാവുകയാണ്. സാർവത്രികമായുള്ള ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
വരുന്നതായിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ യങ്ങർ ജനറേഷൻ്റെയാണ്, അടുത്ത തലമുറയുടെയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ഈ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ വെറും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ഒരു വീഡിയോ ഷെയറിങ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. അതൊന്നും ആവുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക പാഠം പോലും ഇവിടെ ആവുന്നില്ല. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ then it is in fact exciting. Next stage of technology എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം, ടെക്നോളജി ഫീൽഡ് ക്ലാസ് റൂം ആവുകയാണ്. ടെക്നോളജി ഫീൽഡ് ക്ലാസ് റൂം ആകുമ്പോഴേക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസി ആവുന്നു, ആർക്കും പഠിക്കാം. എനി ടൈം യു ക്യാൻ ലേൺ. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് മൈ പ്രോഗ്രാം, യു ക്യാൻ വാച്ച് ദ പ്രോഗ്രാം ലേറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ക്വൈറ്റ് ഈസി ആയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പില്ല. ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈസി ആക്സസ്, യു ക്യാൻ റീഡ് എനി ബുക്ക് അവൈലബിൾ ഓൺ എർത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു ഒരു ബുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ലൈബ്രറി ഇല്ലാതാവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അതൊക്കെ മാറുകയാണ്. എനി ടൈം, everywhere, at any moment, information become accessible to you, to all people, and also അതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മീ വൈൻഡ് അപ്പ്. ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ആരംഭമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു 10 വർഷം, ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആയിരിക്കില്ല, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മേലാത്തതായിട്ടൊരു ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് അത് മാറും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. പുതിയ പുതിയ ഡിവൈസസ് വരുന്നു, പുതിയ ടെക്നോളജി മുന്നിലെത്തുന്നു, പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റിയേ പറ്റൂ. സോ along with the development of memory storage retrieval system, our education system also developed simultaneously or parallel with that. So let me stop this small discourse. I know that I have so many difficulties to show you my slides properly. ഒരുപാട് ഇന്റർമിറ്റൻസ് വന്നു. ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡുകൾ സുനിൽ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ you can share that information to others also. So thank you for watching this program. Thank you. Okay, thanks sir. സർ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ. സാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജസിൽ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാർ ഞാൻ കേസിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നിത ഫാത്തിമയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, sir. It's my privilege to have been asked to purpose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of our college and students, extend a very hearty vote of thanks to our honorable guest, Professor Dr.George Varghese, who gave an excellent class on the topic Technology in Classroom. I know you had some network issues, but you delivered us a useful and informative class. I must mention our deep sense of appreciation for our principal, Sunit Kumar sir, the master brain behind all these webinars. And I extend my gratitude to all the teachers who blessed us with their presence. I also thank the students of KCT family for making this webinar a success. Once again, I thank everyone who participated in this webinar. Thank you. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.